But anyway, these are, I spent 15 days in the Afghan-Pakistan borders. For National Geographic, I was doing works for 3 months. لو كاتاني كزيادة نسمع أفغانستان ما مو ستوري يسكندن بو ناشناڵ. This is a story which was called Tracking the Ghost of Bin Laden. أما أو ستورية كنامان لنابو راودوناني ياخذ جاني يا تارماي بن لادن لأفغانستان. And in these 3 months, I spent 15 days with the special forces of لما هو أوسع معناه بوستوريا كان فانظر لقل هزار يكێکان لأفغانستان مثلا. That's where I understand that those soldiers are also victims of the same war that Afghans are. The same. This was when I met them, those young soldiers, 18, 19, 20 years old, which they have no information. They didn't know what they do. ئەو کاتانەی کە من بە هێزە مەلیکەکان ئاشنا بووم لەگەڵیانە بووم لە ڕاستیە خەڵکانێکی گەنجی زۆری تیا بوو کە نەیانەزانی خەریکی چین و بۆچی لێدەستان. So I consider also them as the victims of the war which is organized by the powers in the head. بۆیە من بە قوربانی ئەو سیاسەتانە و ئەو گەرمە و کێشەیی کە لەو کاتانەی ئابڕووی ئەیە من بە قوربانیەکانی ئەو کاتانەی ئەو شەڕانە ناویانەوە. Another story of the children's in Afghan-Pakistan border in the villages working in the warehouses and building guns. ئەمەشیان فۆتۆی ئەو مناڵانەیە کە لەسەر سنووری ئەفغانستان پاکستان خەریکی دروستکردنی سیلاح بوون لەو کاتەکە. It's one village which all the people they are just building all kind of the guns that you show them, they can build it exactly the same. ئەمە ئەو شوێنەیە کە بە تەواوەتی ئەتوانی هەمان ئەو سیلاحانە دروست بکەن کە ئەگەر تۆ بە سیلاحێکیان پیشان بێ بە هەمان ئەو کواڵەتیە کە تۆ بینیتەوە سیلاحە لێ بۆیان دروستەکردیتەوە. I remember I was working, this is the with my Leica, and I showed the masters my Leica, and I said, can you build this? And he looks to it, and he said, of course. الله منی ژەر بۆ یعنی بۆ خۆشی پێم وتم باش ئەمە کامێراکەمە کە لە جۆری لایکا بۆ لەو کاتێک پێی بووە وتم توانن مەسەلەن ئەم لایکایش دروستکەنەوە توێنە بە تەشید ئەیشۆن وەڵاممان لێ بۆ دروستەکەی نایە Another pictures of Afghanistan, which is very important for me. یەکێکی تر لەو وێنانەی کە لە ئەفغانستان کردوومەوە لە ڕاستیە زۆر گرنگە بۆ من. One thing is important also that every people which I met, somehow, many of them, I find that could be children, could be young or old, but many of the normal people are the best philosophers and thinkers of the world. ئەو خەڵکانەی کە من لە ماوەی بوونمان لە ئەفغانستان بینیم خەڵکانێکی زۆر جیاوازی تیا بوو بەڵام هەنێکی تیا بوو لە ڕاستیە حسابی فەیلسوفیان بۆ کرا خەڵکانێکی بیرکەرەوەی زۆر گرنگیان کرا بوو. This was in a village which was after 10 years of the war was totally destroyed and no one tree left, no irrigation canal, no agriculture was left in the village. ئەمە ئەم وێنەیە لە دوای شەڕێکی زۆر قورسەوە لە ئەو کە لەو دەیەیان ڕوویاوەکەم فۆتۆی لێکیراوە کە بە تەواوەتی هەموو وجودی ئەو لادەیە لە دار و بەردەوە لە دەوەنەوە لە هەموو شتێکەوە تێکش نەمابووە خاپوور بوو. And one day in a village I saw some children coming out of the school and as many of us have done in the school putting a seed and seeing how he's growing. کاتێک کە مەجموعەیە مناڵ مەکتەبە هاتمە دەرەوە وەکو تر نازانم یعنی فەرزی مەکتەب بووە پێیان کردوونیا چی دانی شتیان چاندبوو ئێستا دانەکە سەری هەڵا بوو ئەوانی هەڵیانەگرت و ئەیان کرد لە شانانی دڵ ئەیان چاند. So I take his pictures
and then I was talking to him, and I said, because I saw he's really holding very strongly in his hands, and I told him, what are you going to do with this plant? منی زۆر سەرنجێمای کێشام چوومە بەردەمی لێم پرسی وتم باشە تۆ زۆر بە قایمی کردبووی ئەو شەپڵێکە بەدەستیەوە بوو منیش بەلامەوە سیر بوو لێم پرسی ئەتەوێت چی لێ بکەی یعنی چی بەمان بکەین His answer has become one of my really high mottos in my life. وەڵامەکەی بوو بە یەکێک لە مۆتۆکان یعنی یەکێک لە وتە گرنگەکان کە تەسیل لە حیاتی من بکات گۆڕانکاری لە حیاتی من دروست بکات بۆ داهاتوو. It looks to me like my question was a stupid question. سێریش کردن وتی یعنی ئەم پرسیارێکی زۆر زۆر بێمانای ڕاست. And he said, oh, I'm going to grow a tree out of it. بەتاکید دەمەوێت بیچێنم و دارێکی گەورەی لەبەرام بێت. And what I loved it that if you have a project in your life and you start it, you have to think about making a tree out of it. ئەگەر بتەوێت کە شتێکی لەم بابەتە یعنی بمێنێتەوە کەواتە ئەبێت دارێکی لەبەرام بێت بۆ That's what when I created my organization, which is called هەیە, I use this picture as a symbol of this هەیە. بۆ کاتێک کە دەستم کرد بە دامەزراندنی ڕێکخراوی ئاینە کە مامۆستا باسی کرد چۆنایە ئەم فۆتۆیە کرد بە سمبوڵی یعنی وەکو لۆگۆی ڕێکخراو ئەمە هەمان ئەو پرۆژەیە کە ئێستا لە کەرەکۆسا لە هەولێر بۆ گەنجەکان و مناڵەکانی ئەوی ئەنجامدرێت. And actually she was a 16 years old girl and this is the baby which was the baby of the rain also. ئەمە ئەو شتێک کە پێشتر باسمان کرد ئەمە کچێکی 16 ساڵانە بەڵام ئەم مناڵەی کە بە کۆڵیەوەیەتی مناڵێکی یعنی لە دوای ئەمەلیەکی دەزرێژی سێکسیەوە لەدایک بووە مناڵی ڕاستەقینەی خۆی مێردەکەی نییە. And she was pushed out almost of the camp, living in almost outside the camps, but she was always coming and looking to us. And I was training the children. نەک لە لادێکە بەڵکو لە کامپەکەش کەمپەدەریش کرابوو یعنی وەکوڵێ لە کەمپەکەش دووریان خستبووە لە بەرەو حاڵەتە کە زانی ئێمە خەریکی مەشروعێکی ئاواین وردە وردە لێمان نزیک بۆ هاتە لامان. So one day I said, okay, I take you as a student and come. منیش وتم باشە کەواتە وەرە ناوە وەکو خوێندکارێکی پرۆژەی وەرە ناوە. She became the best photographer of the camp. ئەمەش ئەم کچەش بوو بە یەکێک لە باشترین فۆتۆگرافەرەکانی ناو کەمپەکە. And now, later I heard, I don't know what's happened now, this was 2 years ago, she started a little shop in the refugee camps, taking pictures of the weddings and everybody, and now make them living out of it. والله دوای ماوەیەک طبعا ئێستانە دوای ماوەیەکی ئەو کاتە 14 ساڵ لەمەوە پێشەکە دوای ماوەیەک بۆم دەرکەوت کە وەکو فۆڵۆپ هیستۆریەکەی کردو بۆی دەرکەوتووە کە ئەم مناڵە ئەم کچە وردە وردە شۆپێکی دان دوکانێکی داناوە هینەک کرێ فۆتۆی خەڵگەگرێ و فۆتۆی مناسەبات و ئیزەواج و ئەم شتانە ئاکرێ پارە پێیان. So the same thing that you saw in Afghanistan, every time I'm working in a subject, I'm trying also to see how I can bring to the population and help them as turning the learning and training them. تەنیا ئیشی فۆتۆم نەئەکرد وەک وەزانن کە باسم کرد یعنی لە درێژای ئەو پرۆژانە ماکە لە ئەفغانستانیش بووم خەڵکمە هێنایە ناو مەشروعی جیاجیاوە بۆی کە فێری فۆتۆگرافی. Another story which was very important for me, it was the landmines. Working on the landmines, and I was member of the committees pushing all the countries to ban the landmines. یەکێکی تر لە پرۆژەکانم لەسەر مەسەلەی ئەو شوێنانە بوو کە مینی دیار چێنرا بوو ئەویش ئەمە ئەم فۆتۆیە یەکێکە لەو لە چوارچێوەی ئەو پرۆژەیە. This was in Cambodia when I was working on the landmine, and I heard that there were a lot of mine sometimes on the railroad. ئەمە لە Cambodia. ئەمە کەمبۆدیایە ئەو کاتێک کە من ستۆریەکەم کرد بۆم دەرکەوت پێیان وتم یعنی خۆی ئەم لەسەر ئەو شوێنانەی یعنی زەری بە مینچێنراوە ئیشی کردووە پێیان تۆ توانە ئەم لاو ئەو لای
أو هنا أو هي شمان دفرة هر هم يمين هذا أوسوا. But the government, they have made a big, very heavy platforms, metallic, that was pushed by the locomotives. Locomotives, the engine of the train. الله بلام أوان يعني حكومته دصلاتي أو شو أنا لكم بديا لا إنك بلاتي جوريان دروس كشتي جوريان نسل يوم شمان دفرقة دروس كده بوك لر شيء بالي بيوانا اشتيك ماشيني شيء بيو بس راوي يعني شيء سادة بو هون يبغى قتال اشتيجي وقشوا فوق شمان دفرقة لقوا خوي لقوا خوي أباد بويك راي مالي أو شو خطريك لبردم يعني ما ينفعك. So if there was a mine, the platform was this big heavy platform was destroyed, but not a train. أم بلاتفورم أم بلاتيك دانا أم بلاتا أستوريك دانا ولا جير شمان دفركوا بوك أجر مثلا مينك بتقيته ولا رجي زبزباتي جوان مينكوا نية تسر بو هناك بو ناو قطارك أو بلاتا إجريته ونايا بارشكاني بيتسروا. But then I heard a story that was very disturbing me, saying that all the poor people, which they cannot buy ticket, the farmers, they jumped on this platform and they traveled on the platform. الله بلام أو تشيروكي كزور سرنجاكيش ولا من أو بوكا أو خلقاني كبارين نبو تكرن بقدار هاتو شوكن لسان أو بلاتات هني أنا كدا أنيشتن يعني يتر أجري أو هبو أو تقينا وياك بتقيته وياك لو مينانا أجري أو هبو كراستو خوان برينار بس لبرو رجل سب بلاتفورم كبول. So you can imagine what the poverty can bring people to. الله أمش تواني تخو يناب كيك برسيتي شيء لإنسانك. So I decided to travel with them one day on this platform and photograph them. الله منيش قرار ما دام ويا بو ستوريج تاوم بيتدز لقال لي أنا لسر أو بلاتفورم سفرك كم. This is the pictures of the moment. أمش أو فوتوي أو لحظة كمان لسر بلاتفورم. But I was watching everything that I was saying a little wrong. I was saying, God, this is mine. It's going to explode. الله هم لحظة كاش بيني ما أو ما كنت أنا والله ما ينكير استعتقدته كمان. This is one of the pictures of the victims of the landmines in Cambodia. أما يكێکە لەو فۆتۆیانەی کە چیرۆکی قوربانیەکانی کەمبۆدیا لە شەڕی کەمبۆدیا باسەکە. Another pictures of the landmines victims. That this was in a laboratory making the food. فۆتۆیەکی تر کە باسی ئەو مختبەرانەکە کە چۆن ئەو قاچە سنایانیان بۆ قوربانیەکانی زەویە بە منچێلاوەکان. I also worked a lot in Egypt, and one day on the Nile River, I saw this man building this boat only with this hammer, this collar, and ruler, and a pen. الله لرجعنا بو أو شواناني كمبيني كابو أم دياهم بيني ومصر لمصر أم دياهم بيني كبتانيا بس أو تيبيل تولد سوا لقى قلم يكو أو راسلي كبتخت دروسي كدوا أو بلا مزلة دروسك. He was working in such a precise way that I was just getting 1 millimeter if he wanted. على الزور بوردي يعني لقى هر دانية كان هنا خارو لو نازم لو كينا كي هنا خارو ثانية 1 مليمتر تجعل ليه كده زور تشويه. I was also in the Tahrir Square when all the things started in Arab Spring. الله لو كاتيك بهاري عربي دسيكك من ساحة تحرير. And you see what the people was like in Twitter, Al Jazeera, Facebook. This is what the main things what happened, and this is the future of the revolutions and resistance. وكوزانا يعني لسد درجان أو يعني أو يا فيسبوك تيا تويتر تيا جزيرة تيا أمانة أو هندانا بون كشور شنويان يعني بهاري عربيان يودروز. This guy is
Ted Turner that started CNN 20 years ago. He was Egyptian, little guy. أما كوريشي منالكار بول مصر سيري CNN يكليه. What he has done, the Tahrir Square was sieged and tens of thousands of people were there. يعني شيء كنا بروي كهيج حلق نبو أو خلقي كلا تحريرها ومبوي بلاي كجمارة درابون توق درابون بجيش وبمعنى نه أنا بيستيوش بجمعون أميش لرجعي پێشاندانی CNN ولا إنكا يعني فما بيستوريەکانی. Just I want you really understand how it's possible now to use the technology and new technology and make big things out of it. الله أما يعني سنشتغل بو خالة كيشم. چۆنی ئەتوانن سوود لە تەکنۆلۆژیا وەرگرن بۆی کە گۆڕانکاری گەورە دروست بکەن. One thing was that many of the people they had mobile phone and they taking pictures and filmings when everything was happening there. لەو کاتانەیە لەو ڕووداوانەیە هەموو کەس مۆبایلی پێ بوو ئەم سمارت فۆن شتانە ڤیدیۆیەگر فۆتۆیەگر ئەی گواستەوە شتانەیە گواستەوە بۆ دەرەوە ئێوێ. But the story was going on for a few weeks. People were there for a few weeks. بەڵام چەندە هەفتە ئەو ئەڵگە هەنەویایە بوو. And you know that the phones they have a limited memory. لەبەرەوە یعنی خۆشتان نەزانن کە ئەم سمارت فۆنانە ئینەکان محدودە یعنی میمۆریەکان محدودە. So what this clever guy has done, he brought a computer and he was asking everybody, if you want, bring your phone and I can download it for you. الله أم قرأ يعني زينشي أم نالكارة لا يدركه داعي لخلق كريود ورا أجر موبايلك أستوري باشتيا ورا بمن داونلود ديكم بطال كم هو بوت ومهم هو بيجي يعني بخلق من بوتك غير بس يعني إنه بو قناة عالم يعني كل شيء ده. So he was downloading everybody's phone with everything on it. الله حكي مو بينها أم لا يخوي داونلود يا كده And he was sending by email to them. Saying, I download your phone, give me an email number and I will send it to you. الله حتى قالت لي بخوش تنيرمو إيميل كان تان بري من بخوش تاني نيرمو. But in the meantime, he has created a website. What is it? Where's the website? Yes, Egypt Sora, EgyptRevolution.com or whatever. So لو كاتي أشيكت قراريا كويب سايت يجي دروسكت ناينا منتدى الإلكتروني أمريكا إيجيبت ثورة وكو بلوجرك داينا بويك أوشتانا تيا بلوج كريتو أو قناتانش بتشنديو. So his website has become the most important website of telling the whole stories. Every second, new films and new pictures was coming in. الله ويب سايت يعني بلوجرة ويليا وك يكيكا بەناوبانگەکانی بلوجرەکانی ئەو کاتە بوو لە کە بەبەردەوامی ثانیە بە ثانیە گۆڕانکاریەکانی گواستنەوە بۆ خەڵک. This was another training courses which I did with the Iraqi refugees in Jordan. With 60 children. یەکێکە لەو پرۆژانەی کە ئەوەی کە بەتەمایان جارت بیکە کە لە حدودی کوردستان بۆ ئاوارەکانی عێراق و دووبەی. This was Iraqi refugees in Jordan. لەمانە بۆ پەنابەرانی عێراق لە حدودی ئەردەن ئەنجام درراوە. Then their works was exhibited in the Jordan Children Museums. ئەو نیشانەی کە دوایی گرتیان لە مۆزەخانەی نیشتیمانی ئەردەن پیشاندران. Then in Washington, in Paris, in London, in New York. لەو شارانەی کە وتی نیشاندراون. This is some of the pictures in part of China. Actually, you know about it, Tibet, but it's not Tibet. It is another place which was invaded by the Chinese in the same time, which is called Turkestan Sharqiya. ئەمە شوێنێکە نەسیم نزیک تبتە تبت خۆی نییە ترکستانی شەرقیە لە سینە. It was a cheaper chai? Yes. Did you want? Oh.
So this Turkestan Sharqiya, which is the Chinese changed the name and called it Xinjiang. It's the population which are Muslims. ئەم تورکستانی ڕۆژهەڵاتە کە سینیەکان بە شنجانیان پێوت لە ڕاستیە ئەو خۆکانەی کە لەوێ بوون موسڵمان بوون. And the Chinese military, they invaded in the same time in Tibet. ئەو کاتێک کە سین هاتبوو ئەوەی داگیر کردبوو تورکیشی داگیر کردبوو. Well, we all know about Tibet, but we don't know about them. ئێمە هەمومان دەربارەی تیبت شتمان نەزانی بەڵام کەس دەربارەی شارتیا هیچی نازانی. This was a region which totally blocked and closed the journalists. ئەمە شوێنێکی داخراو بوو هیچ کاتێک ڕۆژنامەنووسان بۆیان نەبوو چنەوە شوێنەوە. And in '95, I finally pushed and got the permission to travel for 6 months there and did the first story ever done on these people. بۆ ساڵی 95 بۆ ماوەی چەند مانگێک توانیم بڕۆم بۆ ئەوێ لەوێ بمێنمەوە و ستۆریەکانی خۆم لەوێنتان بم. Beautiful landscapes, fantastic people, but they were really the tribe which living there they called Uyghur. I don't know if you heard about it. Uyghurs. They call it Uyghurs. Yeah, Uyghurs. ئەوانەی کە لەوێ بوون ئەو قەبیلانەی کە لەو شوێنەیە ئەژیان داسکێپێکی جوانە بەڵام ئەوانەی کە لەوێ ئەژیان کە پێیانەوتن ویگۆر. But the Chinese has killed hundreds of thousands of them, and many of them are in prison, and they are accusing them now of being Muslim terrorists. So they. ویگۆریانە سەدەها وەزارەهایان لەسەر دەستی هێزە داگیرکەرەسینیەکان لێکوژرا لەبەرەوەی کە ئەمانە موسڵمان بوون. And they are fighting for the independence. ئەوانیش داوای ئازادیانە کرد بۆ شوێنەکانی خۆیان. This is some of the people living in the mountains, the tribes. There are many of them of the tribes living in the mountains, and I lived with them for 3 weeks in the tents with them. بۆ ماوەی 3 هەفتە لەگەڵ ئەم هۆزانەیە مامەوە کە لەو شوێنانەیە لەناو قەبیلانی کە لەو شاخە دوورە دەستانەی ئەو شوێنانەی کە باسی کرد لەوێ ئەژیان. This was a party for the one of the head of the tribes. Little son was what you say. ئەمە حەفلەی خەتەنەکردنی یەکێک لە سەرۆگۆزەکانە. In other words, which I do, it's explaining to the people that if we want to make a future peace in the world, we should start by educating children, not being military. یەکێکی تر لەو بیرۆکانی کە منەمەوێت لەناو ستۆریەکانمان بیگەێنم ئەوەیە کە ئەگەر بمانەوێت ئێمە ئاشتی لە داهاتووە بەرقەرار بکەین ئەبێ لە مناڵەکانمانەوە دەست بێتین. The only acceptable war in the world for me is defending your country, not attacking the others. ئەڵێ یەکێک لە بیرۆکە سەرەکیەکان کە من پشتی پێ بەسم بەرگریکردنە لە خۆت نەک هێرشکردنە سەر بەرابەرەکە. But here you see that the Chinese, how they start from a very, very small child to create the soldiers. ئەڵێ ئەمە بەتەواوەتی بێچاوانەی ئەم جۆرە بیرکردنەوەی ئێمەیە کە ئیبینی لەم فۆتۆیە ئەویش چییە سینیەکان ئەو ئایدیایی کە هەیەە لەسەر جەنگ و لەسەر کوشتار و لەسەر هێزی سەربازی لە مناڵەکانیانەوە دەست پێکردن پەروەردەیانەکەن. Go back, please. Another thing that I've seen, I would like you to understand it, that it is not only Chinese, it's many of the governments. They're trying to educate children from the childhood to become soldiers. بەتەنیا ئەوان ناگرێتەوە زۆر لە دەسەڵاتەکان بیر لەواکەنەوە کە لە مناڵیەوە ئەم بەتایبەتی هەڵە سینیەکان لە مناڵیەوە خەڵک پێ بگێنن بۆی لە داهاتوو ببنە سەرباز و جەنگاوەز. The old fashion is dress them as a soldier. مۆدێلە کۆنەکە ئەوەیە کە لەم ڕەسمیان دیارە و سەربازێک ئەیان بڵاو. But the new model, which is more dangerous, is creating this war video games. بەڵام بیرۆکە نوێیەکە بۆ پەروەردەکردنی مێشکی مناڵان بە شەڕەنگێزی
دەستپێکردنیان بە یاری جەنگەوە دەستپێکا کاتێکم ناڵن یعنی یاری جەنگەی دەستی ئەو شتانە نایبیستەوە. Many of those war video games that you see children playing is organized and pushed by the big military thinkers in the world. هەروە بە سادەیی نییە یعنی ئەو یاریە جەنگیانەی ڤیدیۆیە جەنگیانەی کە بە مناڵانە لەناو مناڵانی جیهانە بڵاو بێتەوە خەڵکی یعنی بیرمەندی سیاسەتمەداری گەورە لە دنیاە لە پشتم ئایدیایەوە. When I was with these American soldiers on the Afghan-Pakistan borders, کاتێک لەگەڵ جوندی ئەمریکیەکان بووم لە ئەفغانستان پاکستان سنووری ئەفغانستان پاکستان the daytimes which they were going to patrol or arrest people, but night times in their camps, all of them in front of their computers, they were playing war video games. يعني نمونەیەکی بەسیط لەو کاتانەیە ئەوان بەڕۆژە ڕۆشتن بۆ ئیشە سەربازیەکانی خۆیان بۆ سەر حدودەکان و بۆ خەڵکردن و کوشتن و ئەمانە بەڵام بە شەوەکە هاتنەوە لە ماڵ وڵاتەوە ئیستراحەت بکەن کۆمپیوتەرەکانیان هەڵە کرد و دەستیانە کرد بە یاری ڤیدیۆی جەنگی. Another thing which I also did in China, for 3 years I trained a Chinese photographer that many of them now has become the biggest Chinese photojournalist in the world. And this is when I invited them to have an exhibition in Paris of the work. Some of us. دوای ئەو ماڵزۆرەی کە لەسین مامەوە مجموعەیەک فۆتۆگرافەر وەکو ترێنەر ئەم لەگەڵیانە بووە پێی گەیاندوون تاکو دوجار بوون بە کەسانێکی زۆر بەناوبانگ لە بواری فۆتۆژۆرنالیزمە ئەمەش یەکێکە لەو پێشانگایانەی کە دوای سەرکەوتنەکانیان کردیانەوە لە پاریس. He is the first photographer ever that was able, I was one of my students, photograph the story of the AIDS in China, for example. About what? AIDS. ئەوەی کە دەستی خستە سەرەوەی کە دەستیشی بەستوێتەوە یەکێکە لەو فۆتۆگرافەرە بەناوبانگانەی کە توانێت هیستۆریەکی زۆر سەرکەوتوو لەسەر نەخۆشی ئیدز بکات. Actually, maybe some of you have seen one of my assistants in Paris which works with me. She has come in here to take pictures called Mariam. لەوە چەیەوە هەنێکتان ئەو کەسەتان بینی بێتەوە بۆ یاری دەدەدایمە لەگەڵ منە لە ئیشەکانمە ناوی مریەمە ئەوەیە. Oh, this is my hotel in Sarajevo. I mean, you remember the Sarajevo, that how very difficult it was, and surrounded by the Serbs and killings, snipers, everybody. ئەو کاتانەی کە شەڕ بوو لە سەرایەوە سربیەکان بە قەناسەوە دائنیشتن هەر کەس بجوڵایە تەقان لێ. And going there and coming out, we have to go through set checkpoints. ڕۆشتن و هاتنەوە ئەوە بەناو چەندین چەکپۆینتا بڕۆین بەناو چەندین سەیتەرەیان بڕۆین. And I remember one day we were traveling in the road out of Sarajevo. I was arrested by the Serbs. لەبیر مەجای چەند لەلایەن سەربیەکانەوە کە لە کاتیان تووشەیە بۆ شوێنە دەستگیر کرا. I was in a car with a few other British and Canadian journalists. من لەگەڵ کۆمەڵێک ڕۆژنامەنووسی کەنەدی و ئوسترالیا بوو. And the Serbs officer, they came and they get everybody's passport and the checkpoint. Then he came and he gave everybody's passport and he asked me to come out. And he pushed me a little back like a few meters. Then I have a French passport, but he looks to me and he said that you are Muslims. I said yes. And then he took his one and he said that this is your last time in the war. Last comment. And I said, why do you think like this? Because he said, I killed all the Muslims which I saw. Then he told me, now
if you want me not to kill you, you have to lay down and ask pardon and cry, so I will not kill you. ئەوە وتی باشە تۆ ئەگەرە دەوێت بژیت ئەبێت چۆک دابیت لەبەر دەممە سوژدە بەری بپاڕێتەوە بڵێ داوای لەبردنەکەم و بێڵە با بژیت. And immediately I realized that, you know, like many people in the world became psychopaths. ئەڵێ لەو کاتەیە بۆم دەرکەوت کە هەنێک ئینسان شەڕوای لێکا کە تووشی نەخۆشی نەفسیە. So he was killing people and he's really getting the satisfaction when people were laying down and crying. حەزی لەوە بوو یعنی دەرونی بەوە تەغزیە بوو کە حەزیە کرد خەڵک لەبەردەمیان چۆک دابا و داوای لێ بکا و پارێتەوە بڵێ تخوامم کوژ. So instead of doing this, I start laughing to him. ئەڵێ منیش لە باتیەوەی کە سوژدەی بۆ دابم دەستم کرد بە پێکەنی. And he said, why do you laugh? وتی بۆچی پێکەنی؟ And I said, do you see that I will kneel down in front of you and cry in front of you? ئەڵێ یعنی تۆ چیت تا من واستەکەی ئێستا من دانیشم سوژدە بۆ تۆ بەرم. He said, I am the serve officers and this is my God. And I said, okay, but I only kneel down in front of the God, not you. الله وتي جا شلون يعني سام من يعني شلون كم من سرباز أفسري كيف سربيمو دمان شو بيو أبي واجبي والله من يجت نعم من بس تاني أنا بردم خوايا سوشت ده. So he started pushing me again, but crying on me that you have to fall down. I said, no, I told you, I'm not afraid of you. الله أنت سيكر بنا بسر ما بالي بيو نامو ما بس يوليا يعني عزيتي يا تودي من حرب كوجم تودي ما مش تودي نختار من لتوناتس. And I keep talking to him, saying that you have been in the one wars. I have seen Afghan wars, Karabakh, Africa, and I start talking to him, saying that I have seen much war than you have seen. And he said, look, I was wounded in many wars, and I never was afraid, so I'm not going afraid of you. He has gone in me. دەمانچەکە سەرم دانابوو منیش بەردەوام قسەمە کرد بۆی کە مەسەڵەن تدی ئەم کوژەیە با قسەکانی خۆم کەم بەردەوام قسەمە کرد من ئەفغانستانم بینیوە پاکستانم بینیوە نازانم کەمبۆدیا بێ شەڕی زۆر خراپترم بینیوە و زۆر جاریش بریندار بووم لەبەرەوە لە تۆش ناترسم. And more I start talking, more I saw that his hand start shaking. ئەڵێ هەتا زۆرتر قسەمە کرد لەم قسانە هەستمە کرد وردە وردە ئەشڵەژێت دەستی ئەشڵەژێت دەمانچەکە بە دەستیەوە. And he started asking me, please lay down, please lay down. الله يدل يعني قراش تقول قرا أو أي تكاية يعني تكاية يمكن سجدان بوداس. You know, I told you no, I'm not going to do this. الله منيش بيعملنا خير من And we keep talking, and finally other journalists, which they didn't know what's happening, but they saw that I'm not coming in. They came out, and finally the guy, when they saw the thing, they calmed down, and we went back. الله لم دنگ ورو داگرو امشتانه آنی که پاسپورتگانی هم ورگرد بو برنامه نویسگانی که ناسیاره که تا بازیم چند دستی بود دمانچگی داگرد و چونه او امروزاتی نو رشد. But sometimes people ask me what are the important moments that you have seen in the war zones. And even if I have seen thousands of the wounded and the dead people, this is one of the very, very strong moments of which really make me angry against the wars. I have a whole story. هكا تقليما برسن أظن يعني زور بناوبانترين فوتو تشيا كشرطيا بيجيني شرب بيجيني باسي شرب كات وباسي كشتار كات وباسي دا دوای شەڕ و پێش شەڕکە ئەڵێ منە فۆتۆی پیشانی خەڵکەیە کە وەکۆی بینن لە فۆتۆکەیە مناڵێکە و دانیشتۆ بووکیشی بەدەستەوەی و جادەیەکی خەڕەباڵ خەنەوە عەنما و ئەین کوشتاری تیان نییە تەقینەوە شتیان نییە چۆن شەڕەکەیێنێت باقی ستۆریەکە ئەوەیە کە ئەم بۆچی ئەم فۆتۆی بەلاوە گرنگە شەڕ بەستەنیا یعنی کوشتن نییە فۆتۆی شەڕ و کوشتار و خوێن و پارچە بوونی ئینسان ومانە زۆر بڵاو بۆتەوە لە دنیاە بەناوی شەڕەوە بەڵام ئەم فۆتۆیە کات ئەوە مهمە کە یعنی ئەوانەی لە پاش جەنگەوە دروست دەبێت ئەم مناڵە بووکەکان و شتەکانی خۆی هەر هەمووی کۆ کردوتەوە هێنایەتی لەیە دایناوە بۆ فرۆشتن بۆچی کە ئەڵێ کە من ئەوەم بینی وتم ئەمە چی یعنی ئەڵە فۆتۆکەم کرد یەکسەر فۆتۆکەم کرد بەڵام دوای چوومە پێشەوە بۆی بزانم چیرۆکەکەی چییە ئەم مناڵە
وتی منە مانم داناوە بۆ فرۆشتن لەبەرەوەی پێویستم بە تۆزێک پارە هەیە بە پارەکەی ئەچم دەرمانەکڕم یا خواردنەکڕم بۆ نەنکم کە لەسەر مەرگە خەریکام دێ لە ماڵەوە ناتوانێت بێتە دەرەوە بە بۆنەی جەنگەوە. That's why this became one of the very really tough times in the war. ئەوە لەبەر ئەوە ئەم فۆتۆیە لای من بوو بە فۆتۆیەکی زۆر بەناوبانگ کە شەڕ زۆر بەتونی پیشاندادیە. This is also another picture after the fall of Soviet Union. فۆتۆیەش لە دوای ڕوخانی ڕژێمی سۆڤێتی وەرگیراوە. There were millions of the old people that they were pulled out of their homes and their factories, and they were just became homeless. Millions. بمليونان خلق لدواي أو رداوانو أوارو دربدرو بيخانو لانبو. And many of them, they were people that they built the Soviet Union. They were young people, believed on the communism, believed on what was it, and they really went in for it. أو خلق السرقرداني أو كاتا همان أو خلق بون كبجنجي منياتي اتحاد السوفيتيان باشويني خوان بدواناي خوان. I was traveling in Siberia for 6 months on the river. سفرك بكندريا كان صربيا بماوي شرمان. Siberia. And one day in a city called Khabarovsk, I was walking on the street and I saw this man with this. The shirt was a little open, and I saw just this part. لو كاتيا أم كياوم بيني أمني إنا كين بيني تاتو كين بيني كنسر سنجي كراسكي توزي شكرابو من أمني بيني. So I went to talk to him and I wanted to take his portrait because I knew what is it. الله منيش أمزاني موضوعك شيء أنا برو ليه شو ما بيشوا دام لكن كبام بورتريتي شتوب كرم بلام So I went with my interpreter and I introduced him. I said, hello, my name is Reza, I'm a photographer and I'm doing a story. Can I take a portrait of you? الله منش ليه شو ما بيشوا أنا لقيت مترجمة كنا كل ما بقول دام لكن هم كان ناسان من رزامو فوتوغرافر مو حسب كم فوتو يشتوب كرم أتوانا. This was in year 2000. أما صادي 2000. And the Soviet Union collapsed in 1990. وكوزانا إنه نويا الاتحاد السوفيتي هو شايع. Immediately he looks to me and then he started crying very hard. لو دقيقة زور لناكاوا سيري كمني كردو دسي كرب كريانة شي بخور. I mean, he said his name. He said, my name is Sergei Vasilovich. الله يتبنا يخوي ود بدم كريانة وأنا سيرجي لافيلوفيتش. And then started crying. دسي كرب كريانة. So I said, my interpreter, he said, what did you say to him? Well, why you make him cry? And he said, I don't know. الله منيش مترجمة كم بيود باشا تو بوخس تقريانا ما تشيل بيود واكو تقريانا. أم بمترجمة كيوتو. أشياء. أم بمترجمة بقول. I asked him, why are you crying? And he said, you know, I had a home. I was working before, working in a factory, and then my factory was sold to these people that became millionaires. You know that what's happening. And it's 10 years I'm living in the street, and nobody has asked my name. You are the first person to ask my name. الله تشيراكا عن جرينجي تشيراكا ليرا ولا سكيكا الله وتنباشا بوتشي أجريا بطولجري كتشيراكا كي بوي جرامو وتي لبروي لكاتي خويا من صاحبي معمل بوم كسيش بناوبانگ بوم باريكي زوري بمليونان بارم هبو بەڵام ئێستا لە دوای ڕووداوانەوە ئێستا بۆ ماوەی 10 ساڵە یەک بەشەر لەسەر جادە ئەژیم یعنی کەس لێم ناپرسێ یەک بەشەر تەنانەت نەشیوتۆ ناوچی ئەمە یەکەم جارمان ناوی خۆمەڵم بێت. ئەمەش بەس تەنیا ئەو نەبوو یعنی ئەمەش ئەو ڕووداوانەیە کە بەسەر ملیۆنان خەڵکی زۆربەی خەڵکە بەتەمەنەکان هەن لەسەر جادەکانە مردن. Some of the biggest millionaires and billionaires of the world from Russia. And there are many of them, they became billionaires because they did this to these people. الله ئێستاش لە رووسیا خەڵکانێک هەن کە بە ملیۆنان و بە ملیار
سەرمایان هەیە بەڵام لەسەر ژیان و لەسەر حیاتی ئەو خەڵکە لەسەر نابودبوونی ئەو خەڵکەی لەو زمانەیە نابود بوون بەشن. But when I saw him and I went to his portrait, it's something I didn't know, that he has a cross on it. So like when you got Stalin, Lenin, Engels, Marx, and cross after. ئەمەیکە لە ناو فۆتۆگرافیا بینین لینین و مارکسی و ئەوانەی کە بە چەکۆداییت بە مارکس. Yes. Stalin, Lenin, Engels, Marx. ناوەکان تێگەن. Just to finish this story, what I find out that during the Stalin, when there was a lot of people was arrested and immediately were shot, killed in the prisons, millions of the people in the Stalin times, they were arrested and they were shot and they were killed. لەسەردەمی ستالین خەڵکانێکی زۆر طبعا ئەو گۆزان لە مێژووە باسەکرێ کە ستالین یەکێک بووە لە داپۆسێنەرترین سەرکردەکانی جیهان. خەڵکانێکی زۆر ڕەشەکوژی ئەکرا لە هەموو شوێنێکا لەسەر دەستی ستالین. So many of those people in the prison, they were tatuating those in their chest. لەو کاتانەیە ئەو خەڵکانەی کە لە زیندانەکان بوون تاتۆیان دروستە کرد لەسەر سنگی خۆیان. So when soldiers wanted to shoot them, they were openly saying that, okay, if you want to shoot, shoot here. And the soldiers, they were afraid to shoot. لەبەرەوەی کە ڕسمی ستالینیان دروستە کرد لەسەر سنگی خۆیان دەباشە دەیەکەن تەقەمان لێەکەن مانکوژن دێڵا دێ ئەوایان نەکرێت دێڵا دێ مانکوژن نەکە ڕاستەکەن. جونتیەکانیش لەبەرەوەی ڕسمی ستالین لەسەر بوونیان نەوێراوەکەن. So that's why many of the old people that have this, it's been that they survived because of this. Nobody was daring to shoot them. لەبەرەوەی ئەوان نیانەوێرا سەربازەکان نیانەوێرا ئەو ئیشە بکەن تەقیان لێ بکەن لەبەرەوە ئەو بەتەمەنانەی کە تاتۆکانیان دروست کردبووی ستالین وانە لەسەر سنگیان نەجاتیانەوێت. Then I worked on following the fall of Soviet Union in Azerbaijan-Armenia war. With the Armenian, they have invaded 20% of the land of Azerbaijan. ئەو کاتێک کە ئەرمێنیا نزیکەی دەسەڵاتیستی زەوی ئازەربایجانی داگیر کردبوو لە دوای اتحادی سۆڤێتی کەڕۆکان. So 20% of the Azerbaijan land was invaded by Armenia, and they pushed 1 million Azerbaijani out of this land. لە دوای ئەوە وردە وردە ئەرمەنیەکان یعنی ئەرمەنیەکان ئەرمینیەکان ئازەربایجانیەکانیان لە زەویەکانی خۆیان بەدەرمان. In one case, to make everybody afraid, the Armenian soldiers, they surrounded one village one night, which is called Khojali. Khojali یەکێکە لەو دەیانەی کە خەڵکەکەی هەر هەمووی شاربەدەرەکرا. And they killed almost everybody. چواردەوریان کردن تقریبا ئەتوانین بڵێن هەر هەموویانیان کوشتن ئەو خەڵکی. So they created terror, so all the other people in the village, they heard that the Armenian coming and killing everybody, and they fled like that. ترسوتۆکانێکی زۆر زۆریان بڵاو کردەوە لە ناو خەڵکەکەیە کە یەن هەمویان ئەکوژن و هەمویان داپۆسێنن لەبەرەوە خەڵکەکە ئەوەی کە ڕزگاری ڕای کرد هەمووی ڕای. There was some old people that they were left alive, going to tell everybody what's happened there. چەند کەسێک ڕزگاریان بوو بەتایبەتی بەتەمەنەکان یانویست چیرۆکی ئەو چەرمەسەریە بۆ خەڵکی دەرەوەی ئەوێ بجێڕنەوە کە چی ڕوویاوە و چی. And she was waiting for days and days when the Red Cross bringing the dead bodies of the people looking for her families. The Red Cross was bringing the bodies of the dead people from the village. Red Cross. And she was waiting with many other women to recognize the bodies. خاچی سوور ئەو مەیت و ناشانەی کە لەوێ بەجێما بوو یان هێنا یان خستە بەردەستی کەسوکارەکانیان نەیان نەزانن چی چیە لەبەرەوەی کە یعنی ئەو خەڵکانە کەسوکارە کوژراوەکانی خۆیان بناسنەوە. And one day she find the bodies of her son and her husband, but she start crying, saying that I find it, but their eyes was taken out. هەڵێ ئەگریا زۆر بەکوڵ ئەگریا ئەم ژنە کاتێک کە یەکێک لە خزمانی خۆی دۆزیەوە
گریانەکەی زیاتر بۆ ئەوە بوو نەک بە کوژراوی دۆزیوێتەوە لەبەرەوەی کە هەردوو چاویان دەرهێنا. This Khojali village was where Armenian soldiers was done the same thing, and remembered me in Iran when in the 79-80 when I was working in Kurdistan, Iranian. There was two villages that Qarana was Varna and Qalatan was the same way by the Pastaran. They surrounded and they killed everybody in the village. خودني أو ديا كأو وضع بيني له براسي أول بيركوتوا وكلا قارنا لنزيك سدشتو بانا ولا إيران الريا أو كاتيك هزكاني إيران فازدار كان لدوي قلنا دسي صلاة لحفتا ونبو هشتا يرشيان كده سر قارناو أوي كبيان كلا كرديان يعني هيج كزنا يعني لو جلادي دربازي. برازيلية كمان كسيش برازيلية كخلشي برازيلية وخليتي بيجيبني قهوة رويجي قهوة. This was a few months ago. I was doing a story on the coffee makers. أنا كماوي قاموا بيشا كالبرازيل بوا ستوري كي لسر شو بيجيبني قهوة. In Ethiopia, another portrait of this agriculture people. Ethiopia, Ethiopia. No, not the same man. It's another. This was not the same African man. Ethiopia. Just to showing that how the portrait which I'm making is very simple. Also, it's really straight, direct, and it's just talking to everybody. زۆر سادەیە پۆرتڕێتەکانم بەڵام ئەتوانێت زۆر تەفاعولکە لەگەڵ کەسی بینێت. Portrait of workers, agriculture in India. ئەمە هێندە کەسێک لەو فەلاحانەیە کە زۆر بە گەرمی ئیشەکە زۆر بە کورسی ئیشی ئینەکە ئەوواکە. Couple Brazilian coffee makers. ئەمە ژنومێتێکی بەرازیلین کە خەریکی زراعەتی قاوە. Both of them they're working in the plantation. هەردووکیان لە چاندنی قاوایشەکەن. Portrait of Colombian also women with the coffee makers. یەکێکی کۆلۆمبیەکە کە خەریکی قاوە دروستکردنە. Another portrait recently I made in Guatemala. ئەمەش لە گواتیمالا گرتوومە بە موزیکانە. Farmers in Brazil. Brasília. جوتياري In India. India. And this was my last exhibition in Paris, in front of the Louvre Museum. I made a frescoes. I do a lot of outdoor exhibitions. And this is a fresco which is 350 meters and 7 meters high, and one whole outside. This is خوازه لباريس. 250 متر درجة، 7 متر برزة. فوتوكان من زور جار فوتو لدروي كش. هول. يعني لدروي هولا نشانية لجري كراوية. يكيكة فوتوكان يكيكة معرض كان ك. I don't know, you know, I'm an architect by training, so I do design of all my exhibitions. خۆم لەبەرەوەی کە خۆم دیزاینەری معماریشم زۆربەی معرەزەکانی خۆم دیزاینەرە. This is the same exhibit at night time. You see, it was all portrait of this, and you see the people in the same river. ئەڵێ ئەمە ئەو شوێنەیە ئەیبینی کە چۆن خەڵک لەوێ دانیشتون و ئەوش معرەزەکەیەکە لەمسەر بۆ سەر دیوارەکە. You see the size of the people. ئەڵێ خەڵکەکە بینی کە چەندێک بچووکە، یعنی لەبەرەوەی حاڵمەکە بەتاکید دەبێت زۆر گەورەتر. I mean, this was 3 months, and millions of the people, as you know, I was going and seeing. I'll go flex. How he can see, she can see that. I was made. Flex. This is from the other side. I have designed it for the people which are the other side. So it's printed on flex?
Flex paper بەڵێ فلکس بچوە پێپەری Yes, special plastic one. Yeah, but with little hole in it, so the wind was going out. بینیتان ئەوەی کە هەندێک شوێن بە پەردە بەکارهێنن ئەوەی کە هەوا پێایەتەوە ڕاتون کنن فلکسی فلکس نییە اینجا ئەمە من پرسیارم لێ کردوتم باش ئەگەر یەکێک ئەلێرەیە بوەستێ سێم فۆتۆیەکە خۆ هیچ ناتوانێت بینێ ئەڵێ من بۆ ئەوم دیزاین نەکردو کە دێوەسی ئەبێ لەو بەدی ئاوەکەوەسی اینجا بەڵاوەتی Main people was in this side. خەڵکانێکی زۆر لەم بەری جادەکەەوە سەیری مارزەکە Başım malum şöyle az kalıtımı taraf bakıyoruz da kaynak sepeti falan yapıyoruz. یه دونه شو میکنم کردن به خاطر چشمشو ئەو خانمە پرسیارەکەڵێ نیشەکان کۆپەکەی ئەڵێ یەک دانەماڵێک کردوایش بە خاطری ئەوەی کە شتەکان ناو چاویایە because I wanted his eyes being seen very far. ئەڵێ ویستم ئەو دوو چاوە لە دوورەوە زۆر بەزەقی دەکرێت. Now you see this pictures, how big is it? And you saw also the whole pictures. ئەڵێ ئێستا ئەو فۆتۆیە بینی کە چەند حەجمەکەی گەورەیە بەو شێوەیە گەم چاوەکان بەس بڵۆتی. These are the cameras which I use. ئەمە ژۆ کامێرەیەکە بەکاری. This is an exhibit which I designed. It was in London over the summer in November, in London Botanic Garden, Kew Garden. And I designed around the exhibition, both sides, so people they were going around and seeing. ئەمان لە لەندەن دیزاینم کردووە جۆرێکی ترە لە پیشاندانی فۆتۆکاری تقریبا بە دایری کردوێتی بۆ حەجمە گەورەیە و لە بەرزایی ئادایناوە خەڵکی دەتوانی بە دەوروشتیا بگەڕێت و فۆتۆکان بینێت. These are captions, yes. ئەوە کاپشنەکانیان. I also did an exhibition in Afghanistan, the Panjshir Valley that we were talking about. ئەو پەنشیر ڤالیە کە پەنشیر دۆڵی باشی کە باسمان کرد ئەمە یەکێکە لەو مەحرەزانی کە لەو موزیکانەوە پرسید. Because one day I was talking with Masood and he told me, you take all these pictures but nobody see them. ئەڵێ جارێکیان لەگەڵ ئەحمەد شاه مەسعوودە قسەی کردووە دوێتی تۆ ئەم هەموو فۆتۆیە گریت و کەسی نابینێتەوە. And I said, I promised that one day I will make exhibition for the people in the village. ئەڵێ منیش وعدم پێیا ئەو کاتەکە ئەبێت پێشانگایەک بێنم بۆ ئەو شوێنە لەو بۆ خەڵکی ئەو شوێنە. ساڵی چەندێک پێشانگای؟ This was 2008. 8 years after Masood was done. I kept my promise and I went and I made this exhibition and I did it around the tanks that he was taking from the Russians. دەوروبەری ئەو تانکانە دروستم کرد کە ڕوسیەکان بەجیانێش بوورێت. This is also another exhibition in Doha, Qatar last summer. ئەمەش لە دۆحە لە قەتەر هاوینی پێشوو شانەداوە. This was the first ever outdoor exhibition in Qatar. First what? First exhibition. First photo exhibition outside, outdoor in Qatar. ئەمە یەکەمین پێشانگایەک بووە کە لە قەتەر بۆ خەڵکی